Okay, look. Hello, hi. Dzień dobry. Jak to macie dziś? Jak to macie dziś? Bardzo dobrze? Tak jest. Staram się uczyć polskiego teraz. A? Panszy? Dobrze. Polskiego uczyć się już 4 miesiące, więc chciałbym ćwiczyć więcej ten języka. O, masz rację. Zawsze. Polska. Czy mówisz też po polsku? O, ja? See? This is Polish. Zawsze. Codziennie. Ponieważ myślę, że to jest naprawdę important. A? O, jeszcze nie. Ja nie byłem, nigdy byłem w Polsce, ale jestem pewien, że chciałbym pojechać do tam. Ale na pierwsze muszę uczyć się więcej ten języka, a potem pojechać do Polski. Jakie jest to twoje miejsce urodzenia w Polsce? Warszawa. Warszawa. That's the capital. Zajebiście. Ten język naprawdę trudny, więc nie znam co urwać. Dziękuję bardzo. Bardzo dobrze, bardzo mi miło. Przepraszam. Hey, you guys sell shirts like these here? What do we sell? These shirts? These? No. You don't have it? No? No. You know where? For the Joseph Campo is the store. What is the name of the store? Is the for the Joseph Campo with the Polish stuff? Cepelia. Ja nie wiem. Ja mieszkam w Kongo. You speak Polish? Is the Polish store is Joseph Campo? You know where is Campo? Joseph Campo? Ja Yeah. nie wiem. Nie wiesz. Nie wiem. You speak Polish? Mówię tylko trochę, ponieważ polskiego uczę się 4 miesiące. Gdzie? Where you live? W domu. Domu? Nie mam Urzędnie. uczyciel. Nie mam uczyciel. Sam, tak. So, maybe you go in the Polish vacation. No, ja nigdy nie byłem w Polsce, Nie byłeś ale w Polsce? See? How is the speak? It's good. jakie jest twoje miasto urodzina? Moje miesiąc? Tak. Miasto. Rzeszów. O, Rzeszów? Rzeszów. O, naprawdę. It's good. You speak good. Się mówisz dobrze. O, naprawdę? Halinka. Co? Zobacz.
Patrz jak tu po polsku mówi ładnie. Jak po polsku ładnie mówi. I see. Jeszcze? Ćwiczycie. Iwan naprawdę, nie wiesz co tam może Iwan. Zajebiście. Po polsku to Zajebiście. He's good. zajebiście. No, 10 years ago, but the trudny. Naprawdę trudny. Hey, 10 years ago. Okay. 10 years ago naprawdę trudne jest, więc ja nie wiem co kurwa robił. Kurwa, co to jest kurwa? No, on kurwa. A no, ja już. Ćwiczyć, tylko ćwiczyć. Why you working with the Polish people? Or? Po polsku. Huh? Po polsku. How you know? Po polsku. I don't know how Polish. I'm not Polish. Oh. Where? Just a little bit Polish. Jolka, Working to with jest her. I niemożliwe, know. że to Oh, where are you from? I'm Russian. Oh, Bosnian. Ty tego nie Oh, dostałeś. okay. I just learned the different languages. Oh, you do? Yeah. Na rękę trzymali mnie na drabinie. No. You speak Bosnian. What other language you speak? Just Bosnia. That's it? Oh, okay. Good. That's it. Koniec. Koniec? Koniec, jest done. Koniec. Koniec. Just tell her. Koniec. Cicho. Cicho, is quiet. Cicho, kurwa. Oh, kurde. Yeah. Ponia, right? Yeah. Ponia. Jak masz na imię? Jola. Jowa? Jola. O, bardzo miło. Fajne. Bardzo mi miło. Ja, bardzo miło poznać. Ja mam na imię Mojżesz. Mojżesz. Tak. Nice. Tak. A, ładne. Doka, A, we have a taco sauce? Nie ma. Nie. Mamy tu taką shelf. Yeah, shelf in the seasoning, I know. wow, Albania? Bosnia. I mean, Bosnia. There are a lot of Bosnians here in Michigan. Huh? Are there many Bosnian people here? Heck yeah. Really? Oh yeah. What's the large, like in the states? What state has the largest population of Bosnians? here? St. Louis. St. Louis? Yeah, Down south? yeah. That's It's the most refugee. really? Yeah. What's the second? I think it's a Michigan. Michigan? I Okay. believe so. Okay. Yeah. Did you find it? Where you find it? Where you find that? This is interesting. We don't have a place like this in Columbus. I'm from Columbus, Ohio. So I drove up here yesterday Uh-huh. to practice Polish because we don't have many Polish people in it. Why? What do you want to In- practice for? Because I'm learning Polish. I've been learning for 4 months. Really? Why? I learn different languages. I mean, I know you learn a different language, but why? I mean, is it? It's fun. It's just like exercising. She's looking at me like I'm crazy. Yeah, that's what I'm saying. That's weird. Because Why don't you go to school? I speak Chinese, Japanese, Korean, Russian. I mean, that's a good thing. It's fun. a It's good for the brain. Yeah, for the brain, and I mean, especially all these foreigners here. And then it's good to learn. It's good to learn about the different cultures because you understand people better. It's true, yeah. You see, if you doing if you doing where this guy from right here? Where do you think? That's Chinese. You're Chinese, right? What about? Where, Where are you? I'm like Asian? Thai. What is it? he said you Thai? Kungพูดภาษาไทยได้ไหมครับ I don't know that. Like I don't speak the language. See? Oh, you were born here? Yeah. Okay. But he speaks Chinese or Japanese, don't you? My cousin does. Yeah. Oh. I think those people, when I look at those China people, I think they're all same, but they're not. They're not. They're not. No. I usually think the same way, but when I learned how to speak, because when you learn a language Then and you meet the know the people, difference, you yeah. start understanding. Yeah. Yeah, same thing with us. I mean, look at Bosnian, Polish, you know, it's like See, a lot I of thought words. you were Polish. I couldn't tell that you were. Everybody thinks that I'm Polish. I don't know why. Yeah. So, I thought you understood what I was saying over there too. you know, just I know just a couple words. They, you know, I learned it from her. So, Okay. I mean, it's cool. All right. You know, Yeah, I wanted to come here and see. I want to try to practice it. Yola's the best. The woman. Bardzo interesujący. Michigan View, Columbus, Ohio, near my tutaj, like places like this, Tom, in Columbus, Ohio. Ale Cleveland, but Cleveland, wiele Polaków.
Yeah. Not in Columbus. Yeah, Small Vientre, pizza. Vientre. Yeah, bien Vientre. 여기 있어 the twoje miasto rodzina, the Polsy. Polski? Polsy. Lwów. Miasto I'm rodzina. not Polish. I'm Ukraine. Oh, you're not. Oh, okay. It's Lwów. Zulu, Lwów. Lvov. Oh, okay. Я знаю, что в Украине понятие по-русски. Тоже No, it's not very. It's not. I'm not like Rus. But I mean, I'm saying, like a lot of Ukrainians speak the. Ukrainian, yeah. Yeah. Okay. Очень приятно. Go home and enjoy it. Ej, czy mówisz innym języku? Nie. Nie? Po polsku, Po nie. polsku? Nie. O, okej. Dobrze. Bardzo mi miło. No Polish? Are you Polish? Yes, O. Czy mówisz po polsku? I don't speak it. I understand a lot of it, but I don't speak it. He speaks it. I don't speak it. Okay, so 7:10 total. And it'll be a few minutes. 17. I understand a lot of it, but I don't acknowledge that I do. Oh, okay. Okay, just so you know, you have to pay 4% for credit. That's fine. Okay, give me 1 second. I'm gonna hand this in. Dzień dobry. Jak się macie dzisiaj? Bardzo dobrze. Chciałbym ćwiczyć więcej polskiego. Więc... Jaki jest miasto rodzina w Polsce? Moje? Tak. W Warszawie? Nie. W Warszawie? Wow, I guess. Okay. Właściwie mieszkam w Columbus, Ohio, ale tam nie ma wiele Polaków, więc muszę być w innych miastach. Gdzie możesz mówić? Ty się uczyłeś polskiego w high school czy w Polsce? Mieszkam, Gdzie się uczyłeś? jestem polskiego? samoukiem. A? Jestem samoukiem. O, samochód. Samoukiem. Wow, Tak. the polski is very hard language. O, tak. Masz rację. Trudne, ten język, Grammar is very... gramatyka i wymowa trudne, więc ja nie wiem, co kurwa robię. Co kurwa robię. Sign. And then this is your copy. And here's your card. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Nie tak. Nie. You speak Polish? Tylko trochę. Trochę? Staram się uczyć polskiego teraz, a więc staram się ćwiczyć codziennie. Codziennie, Z ludźmi no. w ten sposób. Yeah. Yeah. So, Yeah. yeah. Mieszkam w Columbus, Ohio. O, w Columbus, Ohio? Tak, ale nie ma wiele Polaków. Nie ma tam. dużo Polaków, ja to. Nie ma dużo. So, musi być. Tutaj. Musi być tutaj. Yeah. All right. Okay, dziękuję bardzo. Okay, Papa. All right, you too. Uważaj! Też, trzymaj się. Trzymaj się! Trzymaj się. Trzymaj się. Oh. Gotta be careful. Gotta be careful. Be careful. 小心。小心。我说的是小心。 Yeah, hi, good. 你从中国的哪里呢？广东，哦，你是從廣東啊？廣東呢咁你都識講廣東話嘅？啲，哇，你可以。係。啊，哦。有些緬甸，有啲識講呢啲啦。哦，識講一點廣東話嘅。但係因為我覺得我嘅國語比較好，可以比較好。比較好。天空泰山。哦，泰山。哦，泰山。In San Francisco, very more
呢個睇啲時啲睇上哦，最近學緊廣東話同埋普通話嘅人越嚟越多，哦，越來越多。最近有很多人對中國文化感興趣，對吧？係啊，好嘢，好嘢，哎，很高興見到你。好嘢，哎，來見了吧？好，拜拜。What are the best noodles here I can get? Hello? What? Best noodles I can get. Say again? 你们这边最好吃的面条是什么？那个这个咩？对，我知道所有的都是面条，但是哪一是最好吃的吧？那个促食还是煮的？没关系，无所谓。哦。因为我有几个朋友想试试新的味道。新的味道，对，新的味道，对。所以煮的、炸的都好。我吃过这个，有的我没吃过啊，我吃过那个好像是越南吧？我没吃过这个那个米粉不错的。哦。像这个，那个绿豆在哪里？等一下我看一下。一盒9块9毛，那个。哎，这个不错，我在家里就吃这个，我不知道。你来自台湾吧？我来自广东那边。哦，那怪不得你的口音很像南方的人啊。你说的这么那个普通话说的这么好？因为我已经学很久，我18岁，我现在35岁，但是我18岁开始学中文。哦，这么好，你是从巴西来到这里的？对，不是在 Michigan， 在还有州，我住在哥伦布市。哦，你是做老师的吧？说的中文这么好？我是个老师，私人老师，所以我教。私人老师，那对就可以那个教人的咯？怎么教法？多少钱一个钟？怎么？多少钱？我就问一下吧。你问我，那个是秘密。那个是我秘密。什么？秘密？秘密对。就是我就问一下，如果我有请你教，就是多少钱这样？就问一下。How much money do I? You ask me how much money do I make doing that, or Yeah. what are you asking me? Or 你想知道什么 ？How much 我做多少钱，还是我？哎，现在你教人多少钱这样呀？有很钱。啊？我说了，现在你teach 教 对。the student 对。 how much？ 哦 1 hour。我明白你意思。3个月就是800块，就是我给你我的名。一对一，是不是这样？一对一还是一共5个在一次，但是3个月。3个月，但是我有4个，一共我有4个水平。初学者，我给你我的名片，你可以过去看我的网站，在那边有比较多的信息。你现在住在哪里？我住在 Ohio。Ohio 州 ，Columbus Ohio。你这里有多远呢？3个小时。这么远？那不用行。因为我到这来的原因就是练习别的语言，特别是尤其是怎么讲，荷兰的语，这个Polish。那个不会，我们是那个中国人那个普通话啊或者广东话啊什么话就会，英文很一点点。我都識講廣東話㗎啦。哦，你識？我識講廣東話。咁咧？
講普通話。但係或者我嘅國語比較好，因為我學咗廣東話2年。2年。2年。哦，我知。哦，咁都唔錯啦。但係因為我已經識講國語，所以學廣東話唔係好難。發音比較難，但係你知咩意思？講易啲學易啲嚇，都唔係好難嘅事。係。好似我哋咁學英文，我哋啱啱嚟到中國嚟到呢度，咁學英文點學啊？點學先識？因為英文係好唔同。日語比如話你說普通話。那個話我也聽得懂，就是你說什麼都可以。我說的是，因為英語是比較困難，因為我們的語法跟發音等等，所以如果你係個中國人嘅話，唔係簡單。唔係簡單，但是我哋有啲底咁咯。啲有少少識下睇，識到咁上下，就係都唔係好乜嘢，所以我哋首先係點會學佢先容易識，仲要記得到咁。因為你廣州你係呢個地方廣州，所以你有好多機會講英文。You see, if you talk，如果你對面對，如果你天天都跟人家講話的話，你的水平會越來越好，會越來越進步，對。但是你又學習很多，自己又學習，才可以拿出來跟你們溝通嘛，是不是？就怎麼學才記得了？就是跟人家說，都是說這些東西。如果你教學生怎麼教他們？教teach 怎麼教？怎麼是啊？點教佢哋咁？點教？因為我有自己嘅辦法。自己嘅方法。自己嘅辦法。你唔可以考慮啲俾我聽下，因為你太遠我都揾唔到你學。你有我嘅名片，所以 if you go see that, you will see I have more information how to go about learning that. What? Say again. You didn't understand me? Say again. I said if you go to my website and see I have more information, you'll be able to see that I have. You'll see like I have a lot of information to offer how to learn the language. 明白。我說的是，如果你過去看我網站的話，你會看到很多信息關於怎麼學語言，我的辦法。這個免費上？不是，信息是免費，但是如果你要給我，如果你要我教你，那麼網站那裡教。對 Skype，you know，你知道 Skype？Skype 聽懂？什麼 Skype 啊？Skype。哦。The Skype，我中文就是 Skype。You never heard of that? This is popular. It's called Skype. I don't know. 你沒有孩子吧？2個孩子。他們不對這個對 Skype 熟悉。我就不知道，我那個大兒子19歲了，我不知道他知不知道。Skype, this is popular. 那個上網對。上網教。上網教，對。上網教又多少錢啊？That's teaching online, like 上網教
是比較怎麼講？比較方便。怎麼教呢？上網教我自己去。尤其你在別的國家，如果你住在別的國家的話，在上網教比較方便。哎，我上網現在那是很多英語可以學的。But you have to, yeah, if you do it by yourself. 如果你自己教的話，有很多信息在上網有。是啊，我現在很多可以學的，那個 YouTube 那裡很多。Yeah, YouTube 有很多。對。就是我就是怎麼方法去記得了，我就這樣是天天又記，天天又記，還是怎麼樣 ？You need a personal trainer. 你需要一個，我不知道用中文怎麼講。老師，你需要一個老師。英語老師啊 ？Yeah, you need a 老師。英語老師就好一點。對。去哪裡找老師啊？就是網上。上網。網上怎麼找？就是跟你這聊天說還是怎麼樣？啊？我們練習說，我們練習寫，練習說，練習寫。對。我就是這樣。要多少錢？我是這樣說。一個三個月800。上網要800塊啊 ？That's 很便宜。如果你去大學，但是大學都在那裡學嘛。It's more expensive. 3 months in the university 1000多。那個是比較貴，對吧？一天又多少學？一天，我不知道 I don't one day that's not enough 一天不夠不是我是一天又學多少個鐘或者3個月多少個鐘這樣 how many hours how many hours yeah. Okay 1 hour is 一個星期4次一個小時，所以一共4個小時，一個星期一個星期4個小時，哇，這個很貴啊。No， 不會。If you 4 hours a week, for 3 months in a university, it's more expensive. You're going to pay over $1,000. This is is cheap. $800 is cheap. That's really cheap. It really is. Go ask them. You can cut. 你可以问别的人，他们就会告诉你那个很便宜。那里，但是我们如果退休，有那个推回来嘛，读书那个吗？推回来那个低收入，我们那个收入嘛，低收入那就推回来给我们那个钱，读书那个钱。You got to use 用PayPal。不好意思，我并没有打扰你啊，我看到你很忙。你如果有买那个一箱的就在那里。一包，那个一样的嘛？啊？那是一样吧？不同的那个味道，你要找那个，如果这个是那个，你看一下哦。你来决定。啊？也是吧，哎，是啊，是这个。这个。Very good。OK。还有什么？冇諗點好高興識你啊！好開心開心。talk to you， 唔係with you talk I remember。Sorry。我又好開心同你講You say I'm very happy. I'm very happy to have talked with you. I am happy to, or you could say very glad to meet you.
很高兴见到你 that's or 很高兴认识你 that means very nice to meet you very nice Very nice. but Sikle Gin Hong Ho Sikle Gin Hong yeah very happy to know you that 我話我同你講話好開心。對啱yeah OK 你繼續工作吧 Thank you。 alright 謝謝繼續工作怎麼說？不啷？唔係。No Skill？ no that means 謝謝 is thank you 啊 thank you Thank you。 yeah 謝謝 I say 繼續工作。英語怎麼說that means because 繼續工作對 so 繼續 is continue 繼續 is continue and 工作 that means work so that means go ahead continue your work continue your job or your work Okay, thank you。 alright take care 你那個名乜嘢名我個名係我歡咯。歡嗯。我嘅名係老鼠哦。老鼠化名老鼠知你睇我嘅名片我嘅名片 yeah 我很快就下班了，我等一下回去。我的名片上有一个有老鼠哦，有老鼠。啊 because that's my nickname 绰號 OK。我本来想去学绣图，没时间。yeah 上網很多都有得學。 yeah OK 你有時間你有時間嘅時候你就去睇我嘅夢 OK，好，謝謝。 alright take care Thank you very much。保重就係咁咁，就係咁自己開車啊？要啊 drive 啊？係開車要開車？開車三個鐘頭3個鐘頭開翻去？ 3個鐘頭 17, 15, 對 8哈。 Slide your heart, please. 練習 Then sign your name and press the 很高興見到你哈奇金對哈奇金邊個老嘿師啊？好會有機邊個老師？好會有機中文啊、白話、廣東話、普通話好叻噶喎。係咪去過廣東啊？佢學㗎，做老師嘛。係嘛？做老上師啊？網可以教啊，佢有網站上網可以教。好語言有好多語言啊，可以教啊。 is 對你的腦子很好啊對那個對腦子很對腦子很好學很多語言對腦子很好啊。對快遞一樣都學唔到咧，一樣都學不懂。他們會講你會 Speak English is very very good。你會幾種語言啊好多種。好多種啊！你會幾種語言不多啊。喂幾種？啱我啱啱話你識講幾種語言幾種語言？廣東話同埋咧台山話台山話你都懂？我唔識差唔多一樣我知道呢個差唔多一樣差唔多一樣啊。Yeah, the 方言。How you doing? I'm just
I'm just curious because I'm from Ohio, so this is my first. This is the best Chinese food you ever had. This is the best Chinese food here. You guys Chinese? Yeah, 你们都是中文吧？ I'm Chinese. 你会讲国语还是广东话？讲什么？你会讲广东话还是国语？国语。哦，是吧？广东话我一点。哦，是吧？你識講廣東話？哦，我都識講廣東話㗎。How do you know Chinese？講中文啊？講中文。你可以同我講中文啊，國語啊。哦，你講廣東話。You don't speak Mandarin？我也會講國語。我剛剛說的是，就是你可以跟我說中文。Whoa, nice. 一邊練習。Really orange chicken? Sesame, honey. What's your usual? 無所謂啊。無所謂。Oh my god, your Chinese is so funny. This is so cool. It's so funny. No, it's so good. Like, it's probably better than, it's like mine. 比你好啊。比你好。不可能啊。你是中国人，怎么可能？对。我怎么会可以比你好 Where do you learn it? School? 不是我自己学的，自己学的。我自学的，但是我已经学很久，10年多中文。我现在35岁，但是我18岁才开始学中文。哇！很努力学，很努力。You can work at a Chinese restaurant. Speak Chinese. 也是吧，也是吧。现在也没有工作了。对，我是个老师，私人老师。哦，私人老师。对。哦，like tutor。不是。中文歌。中文、日文、韩国文。哦，韩国哦。对。聪明。Wait, are you around here or? 不是，我从Ohio州里 Columbus， 我不是来自这个城市。对。就是白饭。对。Ohio State. Do you want anything? 你要吃什么？我要吃什么？白饭、炒饭。你们这，没有看到。糖。素汤没有糖啊。OK。那么那个这个蔬菜对，一点。白饭炒饭还是？白饭就好。要查一下这些东西。因为我已经买到别的。就给你试一下。 OK， 好。哪一个？你来决定啊。你来决定。甜的。Try sample。可以吗？太甜了。太甜。You like spicy？哦，那个是我最爱吃的那个。Really？真的是 really good。没事。OK。要不要这样？试试看。所以你来自中国的哪里？你係中國的福建吧？福建。How'd you know？因為大部分在這樣的地方工作的中國人來自福建。厲害，真的。我跟很多，我一直在跟他們聊天，所以可以聊天。741, please. Whoa, that's really cool.你多大了20岁。哇，太年輕，太年輕。You said you're 35? You don't look 35. 我不像，我像什么？ 20几岁。哇 ，OK。看起来只是20岁。哇 ，OK。可能是身材好。是不是？是。你讓我很開心。哦，要不要袋子？要。What are you doing here?
白饭，这是白饭练习别的语言。我主要到这的原因，我主要的原因就是练习波兰的语。哦 Polish, yeah. 哦，谢谢。这是你的妈妈吗？哦，哦，哇，OK. All right，多谢晒。再見。多謝。Bardzo mi miło. Hey, właściwie mieszkam w Columbus, Ohio. Mieszkam teraz? Mieszkam w Columbus, Ohio. Ja nie mieszkam tutaj. Chciałbym być... Lubisz polski język? Znasz dziewczynę? Nie ma. Ponieważ lubię się uczyć innych języków. So, mówię też po chiński, fiński, japoński i tak dalej. And bardzo miło. Bo ja tutaj nie widzę ludzi, którzy lubią O, ja wiem, więc muszę iść innych to other places, żeby ćwiczyć polskiego. Ponieważ mówię, że tutaj wiele ludzi, którzy mówią po polsku. Tutaj. Not this mall, but in Michigan. Yeah. But in Ohio, Columbus, nie ma wiele. Cleveland, feel it. Cleveland, but not Columbus. So that's why I come here. That's why I'm here. Okej, przepraszam, muszę odprowadzić mój samochód. Nie ma problemu. Okay.